So here in this part we will read the second part of Glimpses of India, Kurg. Let's see. Kurg is coffee country, famous for its rainforests and spices. So this is a very interesting story regarding the people and their atmosphere, and it's a very tourist attracting place. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices, and coffee plantations. Evergreen rainforests cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect, with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. দেখো তাহলে কি বুঝতে পেলাম, this is the place specially covered with rainforest. 30% of the land is covered with rainforest. Another part is basically covered with coffee and spices. So it's a very rich in natural vegetation as well as natural resources, তাই না? এবং এখানে প্রচুর অ্যানিমালস এটাগুলোও আছে। হ্যাঁ, দ্য ফিয়ার্সলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিপল। আর আরেকটা যেটা বললো যে এখানকার মানুষ কেমন, এখানকার মানুষ হচ্ছে খুব মানে মার্শাল। মার্শাল স্ট্যান্ডস ফর ম্যান হু ইজ ব্রেভ, knows the art in so the fiercely independent people of Kurk are possibly of Greek and Arabic descent. এরা বেসিক্যালি কোত্থেকে এসছে, মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে গ্রিক আর অ্যারাবিক descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return becoming impractical. মানে এটা ধরে নেওয়া হয় কি যে কোথাও না কোথাও ধরা হয় কি আলেকজান্ডার যখন এসেছিল তার একটা পার্ট, তার একটা অংশ আর্মির যখন এখান থেকে ইন্ডিয়া থেকে রিটার্নের সময় ইট হ্যাজ বিকাম ভেরি ইম্পসিবল, দেন দে স্টার্টেড সেটেলিং দেয়ার। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstreams. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt owned by the Kodavus. Kodavus means people living in Kurg বা কোগাডু না কি নাম, কোডাগু। সেই কোডাগু যারা থাকে তাদেরকে নাম হচ্ছে কোডাভুজ, ঠিক আছে, নোন অ্যাজ কুপিয়া। তাহলে কি বলছে আবার দেখো, ম্যারেজ অ্যান্ড রিলিজিয়ান রাইটস হুইচ আর ডিস্টিংক্ট ফ্রম দ্য হিন্দু মেন স্ট্রিম, মানে হিন্দু মেন স্ট্রিম থেকে একটু আলাদা, যেরকম হিন্দু ম্যারেজ হয় তার থেকে আলাদা, ডিস্টিংক্ট। দ্য থিওরি অফ আরব অরিজিন ড্রস সাপোর্ট ফ্রম দ্য লং ব্ল্যাক কোট, মানে আরব অরিজিন মানে একটা মিক্সড কালচার বলতে পারো, হাইব্রিড কালচার। ব্ল্যাক কোট উইথ অ্যান এমব্রয়ডার্ড ওয়েস্ট বেল্ট ওন্ড বাই দ্য কোডাভুজ নোন অ্যাজ কুপিয়া। তাহলে তাদের দেশটার নাম কি? কুপিয়া। ওদিকে কিন্তু গ্লিমসেস অফ ইন্ডিয়াতে প্যাডলার্সদের যে ড্রেসটার কথা দেখতে পেলাম, ওদের কেমন ড্রেস ছিল, ঠিক আছে, লং ফ্রক পরতো, কেউ কেউ আবার 3/4 প্যান্ট জামা পরতো।
আর এদের ড্রেসটার নাম হচ্ছে কি প্যাডলা তো না পেডার ওদের, আর এটার নাম হচ্ছে কি কুপিয়া। ইট resembles the kufia owned by the Arabs and the Kurds. Kurgi Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army. মানে ইন্ডিয়ান আর্মিতে কিন্তু কুর্গ রেজিমেন্ট আছে, ওখানকার লোকরা যারা আর্মি হয় তাদেরকে বলা হয় কুর্গ রেজিমেন্ট এবং ডেকোরেটেড। বিকজ তাদের দেখো, তাদের যদি হিস্ট্রি দেখি, তারা যদি ধরে নেওয়া হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি, দে আর দ্য ডিসেন্ডেন্টস ফ্রম গ্রিক, আলেকজান্ডারের যে আর্মি তাই থেকে গেছে, তারা অবভিয়াসলি আমরা জানি হু ওয়াজ আলেকজান্ডার, ব্রেভেস্ট অফ দ্য ব্রেভেস্ট কিংস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফর অল টাইম, যেটা কি যে গোটা রাজত্ব, গোটা দেশ সরি গোটা ওয়ার্ল্ডে রাজত্ব করেছিল। অ্যান্ড তার মৃত্যু কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়েছিল ইন্ডিয়া থেকে ফিরে যাওয়ার সময়। এটাও একটা বিশাল আশ্চর্যের ব্যাপার। ও যুদ্ধ করা বন্ধ করেছিল কিন্তু আমাদের দেশের বলা সন্ন্যাসীর কথা শুনে, মানে ওর মন ঘুরেছিল আস্তে আস্তে, বুঝতে পেরেছিল। এনে একটা স্টোরিও আছে। কিং পুরু ওর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে যুদ্ধ করেছিল, যেটা ওর সাথে কেউ করার কোনোদিন ক্ষমতা রাখেনি। তাই পুরুকে পুরো শ্মশান মানে তার সমস্ত রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিল। ওর যে জেনারেল ছিল সেলুকাস, ইন্ডিয়াতে থেকে গেছিল, ওখানে রাজত্ব করেছিল ইন্ডিয়ার ওই পার্টস অফ ছিল একসময়। ওকে, even now Kauravas are the only people in India permitted to carry fire. দেখো, Kauravas are the only people allowed to carry firearms without a license. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect on the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. মানে এই জায়গাটাই ওরকম যেখানে অ্যানিমালস, হিউম্যানস সবাই একসাথে যেন বাস করে। হ্যাঁ, the most laid-back individuals became converts to the life of high energy adventure with river rafting হতো adventurous activity, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. সমস্ত রকমের অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যাক্টিভিটিসও কিন্তু এই কুর্গে হয়। Numerous walking trails in the region are a favorite with trekkers. Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs and splendid lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. The climb of the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of island of Nrsinghadhama, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement. At the island যেখানে কি নৃসিংহধাম আছে, সেখানে রানিং ইনটু বুদ্ধিস্ট মংস ফ্রম ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট টিবেটিয়ান সেটেলমেন্ট, এইখানে লার্জেস্ট টিবেটিয়ান সেটেলমেন্টও আছে এই আইল্যান্ডটায়। অ্যাট নিয়ার বাই বাইলাকুপ্পে, এখানে ইট ইজ আ বোনাস। দ্য মংস ইন রেড ochre, the yellow robes, and among is the many surprise that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. মানে in Kurg
if you visit Coorg, you can get a glimpses of a mini India or the other, you know, natural inhabitants coexisting together. মন ভরে যাবে তাই কথায় বলতে গেলে, ঠিক আছে? So completed this chapter also. So explanation of this part 2 has also been completed. We will complete the last part 3 in the next class. Thank you.